Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Giữa lòng đại dương bao la, có một trái tim bằng thép khổng lồ, đang đập không ngừng nghỉ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào buồng máy của một con tàu, nơi mà máy móc không chỉ là sắt thép, mà nó là cả một nghệ thuật. Hãy xem đây là một lớp học đặc biệt nhé, một cuộc trò chuyện giữa một vị máy trưởng lão luyện và một sĩ quan trẻ. Qua đó, chúng ta sẽ học được cách thực sự lắng nghe và làm chủ cái trái tim của con tàu. Rồi, hành trình của chúng ta sẽ đi qua 6 phần chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiệm vụ cốt lõi của sĩ quan trực ca là gì. Sau đó, học cách bắt mạch cho động cơ. Tiếp theo là xử lý những tình huống đặc biệt, rồi đến cách khám sức khỏe định kỳ cho máy. Chúng ta còn vào vai thám tử với các mẫu dầu nữa, và cuối cùng là đúc kết tất cả lại thành tư duy của một người chuyên nghiệp thực thụ. Ok, chúng ta vào phần 1 luôn nhé. Nhiệm vụ cốt lõi của sĩ quan trực ca. Nghe thì có vẻ đơn giản phải không? Chỉ cần đảm bảo cái động cơ nó chạy là được. Nhưng không đâu. Thực tế nó sâu sắc hơn rất nhiều so với cái việc chỉ nhìn và thấy mọi thứ, bình thường. Và đây, câu nói này không chỉ là một câu nói suông đâu. Nó giống như một tuyên ngôn từ máy trưởng khôi, và nó thay đổi hoàn toàn cuộc chơi, vai trò của người sĩ quan, từ một người chỉ đứng nhìn trở thành một người quản lý chủ động. Từng từ một nha, ổn định này, sạch sẽ, cân bằng, hiệu quả. Đây không phải là những trạng thái có sẵn đâu, mà là những mục tiêu phải liên tục chinh phục. Thế thì mọi quyết định đều phải dựa trên 4 mục tiêu cốt lõi này. Thứ nhất, an toàn. Quá rõ rồi, một sai lầm nhỏ thôi có thể là thảm họa cho cả đoàn. Thứ hai, độ tin cậy. Thử tưởng tượng một con tàu chết máy giữa biển xem, kịch bản tồi tệ nhất. 3. Hiệu quả nhiên liệu. Từng giọt dầu đều là tiền cả. Và cuối cùng, cái này mới quan trọng nhất này. Phát hiện sớm lỗi. Tức là sao? Tức là khả năng nhìn thấy một vết nứt siêu nhỏ trước khi nó xé toạc ra thành một thảm họa. Đây chính là lúc một kỹ sư giỏi thực sự tỏa sáng. Rồi, sang phần 2. Giờ chúng ta sẽ học cách bắt mạch cho động cơ. Cứ hình dung thế này. Chúng ta là bác sĩ, còn những con số trên bảng điều khiển chính là nhịp tim, là huyết áp của bệnh nhân. Và bài học vỡ lòng từ máy trưởng khôi là gì? Đừng bao giờ tin vào mấy cái giá trị chung chung trên mạng. Cuốn sách hướng dẫn của nhà sản xuất, đó mới là kinh thánh. Vì sao? Vì mỗi cái động cơ nó có một DNA riêng. Đầu tiên là nhiệt độ khí xả. Cái mấu chốt ở đây không phải là một con số cụ thể đâu. Nhiệt độ khí xả nó giống như kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về sự hòa hợp bên trong động cơ vậy. Một sĩ quan giỏi, họ không hỏi nhiệt độ là bao nhiêu. Họ sẽ hỏi này, các xi lanh có đang hát cùng một tông không? Chỉ cần một xi lanh lạc nhịp thôi, dù là quá nóng hay quá lạnh, đó chính là lá cờ đỏ đầu tiên báo hiệu sự cố. Tiếp theo là thứ mà chúng ta có thể gọi là hệ thống tuần hoàn của động cơ. Nước làm mát vỏ máy, hay gọi tắt là JCW. Nhiệm vụ của nó đơn giản lắm, giữ cho trái tim con tàu không bị sốt quá cao mà cũng không bị cảm lạnh. Và đây thực sự là một sự cân bằng mong manh như đi trên dây vậy. Nếu để nhiệt độ quá lạnh, thì chẳng khác nào chúng ta đang tạo ra một môi trường axit, và cái axit đó nó sẽ âm thầm gặm nhấm trái tim con tàu từ bên trong. Còn nếu quá nóng, thì chúng ta đang nấu chín dầu bôi trơn, làm nó mất hết khả năng bảo vệ. Đi đường nào thì cuối cùng cũng là hỏng học cả. Và cuối cùng, chính là mạch máu của động cơ, dầu bôi trơn. Có một quy tắc vàng cần phải nhớ, nhiệt độ đi lên thì áp suất sẽ đi xuống. Mà khi áp suất đã tụt xuống rồi thì cái lớp màng bảo vệ siêu mỏng giữa các chi tiết kim loại nó biến mất. Đó là lúc kim loại bắt đầu cọ sát vào nhau và một hỏng hóc thảm khốc. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ok, mình sang phần 3 nhé. Xử lý các điều kiện đặc biệt.
Ở đây có một nghịch lý khá thú vị. Đó là đôi khi việc cho động cơ chạy nhẹ nhàng, tức là ở chế độ tải thấp trong một thời gian dài, nó lại nguy hiểm hơn cả lúc nó chạy hết công suất. Cái phản xạ tự nhiên của nhiều người là gì? Cứ tăng ga lên cho nó sạch muội. Nhưng không, đó là cách làm nghiệp dư. Một người chuyên nghiệp sẽ thực hiện một quy trình được tính toán cẩn thận, gọi là tăng tải định kỳ. Nó không phải là tra tấn động cơ đâu, mà hãy hình dung nó giống như một buổi tập gym có kiểm soát vậy. Mục đích là để nó đốt hết calo thừa, tức là những cặn bẩn có hại, và giữ cho nó luôn ở phong độ tốt nhất. Vậy thì cái sự yên tĩnh khi chạy tải thấp này, nó ẩn chứa nguy hiểm gì? Thì đây, thứ nhất, đốt không hoàn toàn sẽ tạo ra muội than, cứ như khói trong phòng kín ấy, và nó có thể bắt lửa bất cứ lúc nào. Thứ hai, nguy cơ cháy hầm gió quét tăng lên. Rồi thì xi lanh bị mài mòn một cách bất thường, và cái cơn mưa axit từ ăn mòn lạnh thì vẫn luôn ở đó, rình rập. Hóa ra, cái chế độ nhẹ nhàng này lại là một cái bẫy đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Rồi chúng ta đến phần 4, đánh giá hiệu suất chính thức. Đây có thể coi là buổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho động cơ. Và mục đích ở đây không phải là thu thập các con số cho có, mà là để tạo ra một bức tranh toàn cảnh, chính xác về tình trạng của động cơ theo dòng thời gian. Quy trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ, giống như chụp X-quang vậy, bệnh nhân phải nằm yên. Thì ở đây cũng thế. Bước 1, phải chọn lúc biển lặng, thời tiết ổn định. Bước 2, tăng tải lên mức yêu cầu, ví dụ 85%. Bước 3, và đây là bước mà nhiều người hay bỏ qua nhất vì thiếu kiên nhẫn, phải chờ cho đến khi tất cả các con số nó ngừng nhảy múa. Khi đó mới đến bước 4 là ghi lại toàn bộ dữ liệu. Và bước cuối cùng cũng là quan trọng nhất, so sánh. Dữ liệu của hôm nay sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không đặt cạnh dữ liệu của hôm qua. Cái chúng ta tìm kiếm là một xu hướng, một câu chuyện. Và đây chính là những cái bẫy phổ biến nhất có thể khiến mọi công sức của chúng ta đổ sông đổ bể. Thứ nhất, lấy số liệu khi tàu còn đang trong chành. Thứ hai, quá vội vàng, không chờ đủ lâu. Thứ ba, quên mất không lấy dữ liệu từ trên buồng lái. Và cái bẫy tai hại nhất, chỉ nhìn vào con số của ngày hôm nay và nghĩ rằng mình đã hiểu vấn đề. Phải nhớ rằng, mục đích của việc này không phải là để điền cho xong cái báo cáo, mà là để trả lời câu hỏi cái trái tim này, nó đang khỏe lên hay là yếu đi. Ok, bây giờ là lúc chúng ta vào vai thám tử. Phần 5, điều tra pháp y. Nhưng hiện trường vụ án không phải ở đâu xa, mà chính là trong những giọt dầu. Chúng ta sẽ phân tích dầu cạo từ xi lanh để tìm ra những manh mối nhỏ nhất về sự mài mòn bên trong động cơ. Cái việc phân tích dầu cạo xi lanh này, nó chẳng khác gì một cuộc xét nghiệm máu cho động cơ cả. Dầu cạo là mẫu máu, và hàm lượng sắt trong đó chính là chỉ số cho thấy bệnh tật. Nó cho chúng ta biết chính xác xi lanh nào đang bị chảy máu ở bên trong, tức là đang bị mài mòn. Đây chính xác là y học dự phòng ở cấp độ cao nhất, phát hiện ra bệnh trước cả khi có triệu chứng. Vậy thì, khi kết quả cho thấy hàm lượng sắt cao, không có nghĩa là chúng ta hoảng loạn. Đó là lúc cuộc điều tra bắt đầu. Một kỹ sư giỏi sẽ làm gì? Đầu tiên, kiểm tra lại xem phép thử có chuẩn không đã. Thứ hai, lật lại hồ sơ bệnh án của cái xi lanh này xem sao. Bước 3, kiểm tra tốc độ cấp dầu. 4, đối chiếu với các nhân chứng khác như là nhiệt độ khí xả chẳng hạn. Và cuối cùng, sau khi đã sâu chuỗi tất cả manh mối, mới báo cáo cho máy trưởng để có hướng xử lý. Một con số bất thường chỉ là một lời thì thầm thôi, nhưng khi nhiều dữ liệu cùng chỉ về một hướng, thì đó là một lời thú tội. Và cuối cùng, chúng ta đã đến phần kết. Tư duy của người chuyên nghiệp. Sau tất cả những quy trình, những con số này, làm thế nào để biến mớ kiến thức đó trở thành bản năng? Thật sự là có quá nhiều thông tin cần phải theo dõi đúng không? Vậy làm thế nào một sĩ quan máy có thể nhớ và kiểm soát được hết mọi thứ, nhất là trong một ca trực giải và căng thẳng? Câu trả lời thật bất ngờ, nó không nằm trong một cuốn sổ tay dày cộp nào cả, mà nó nằm gọn trong 5 chữ cái đơn giản thôi. Đây là công thức được máy trưởng Khôi đúc kết từ hàng chục năm kinh nghiệm, tóm gọn toàn bộ triết lý vận hành. Công thức đó là MTLPVK. Hãy cùng giải mã nhé. M là Monitor, giám sát các thông số. T là Trend, theo dõi xu hướng, tìm những thay đổi dù là nhỏ nhất. L là Load Up, tăng tải một cách cẩn thận. P là Performance, đánh giá hiệu suất định kỳ. Và V là Wear Check, kiểm tra sự mài mòn. Chỉ cần 5 bước này thôi, khi nó đã trở thành bản năng, thì đó chính là lúc một chuyên gia thực thụ được hình thành. Và câu nói này đã tóm gọn tất cả. Một cỗ máy khổng lồ, nó không hỏng vì một cú sốc đột ngột. Nó chết dần chết mòn vì hàng trăm lời cảnh báo nhỏ nhặt đã bị bỏ qua. Thất bại lớn nhất không phải là khi một con số vượt ngưỡng, mà là sự thất bại trong việc nhận ra một xu hướng xấu đang từ từ hình thành. Và bài học này, nó vượt ra ngoài phạm vi của buồng máy. Thử nghĩ mà xem, từ sức khỏe của chính chúng ta, sự ổn định của một nền kinh tế, hay thậm chí là sự cân bằng của cả hành tinh này, có bao nhiêu hệ thống phức tạp khác cũng đang liên tục gửi đi những tín hiệu cảnh báo thầm lặng như vậy. Có những xu hướng nào mà chúng ta đang vô tình bỏ lỡ mỗi ngày? Và cái giá phải trả sẽ là gì nếu chúng ta không học được cách lắng nghe trước khi mọi thứ trở nên quá muộn? Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi.
So main engine operation at sea is, a really fundamental part of keeping the ship running smoothly. It's super important to always keep a close watch on main engine parameters, just to make sure everything is working as it should. When the main engine is running at low load, every morning you should increase the engine RPM for about 2 hours. This helps blow out the combustion chamber and cleans the turbocharger, making sure everything stays in good condition. Monitoring exhaust gas temperature is essential, along with keeping an eye on jacket cooling water temperature, which should be around 80 to 83 degrees. Also, check the air cooler temperature. Ideally, it should be between 40 and 45 degrees, and don't forget to monitor lube oil temperature, which should be about 45 degrees. It's important to note that, really, all parameters should be followed according to the instruction manual. You need to maintain fuel oil temperature and viscosity as per the instructions, and of course, keep an eye on the pressure as well. When sailing in good weather, we will go ahead and take performance measurements. This includes increasing the main engine load to about 80 or 85%, and then waiting for all parameters to return to normal. After that, you can carry out the performance check either at the engine locally or on the MOP, depending on the main engine maker and model. Make sure to record all parameters of the main engine, and also take the ship's draft, speed, and sea condition from the bridge. Finally, update all this information in the performance report. Main engine scavenge down lube oil iron testing should be done every voyage. You'll need to take a sample from the scavenge drain pipe and then use the specific test kit following the correct procedure. Once you have the results, compare them with the maker's manual to ensure everything is within limits. Fontiep Theo Kua Boy Huan Luyen, main engine operation at sea. So, this is the continuation of the training session, focusing on main engine operation while at sea. Roy Tan, Bai Gio Min, Jivao Pandra Taktakua, Do E Van Han, My Chin Kitao Jang Han Trin Tren Bien. Alright Tan, now we move to a very practical part of the TUI's job, operating the main engine while the ship is at sea. Unsichin lai nui dongkuaim cho jung ki thuat hon, jung to do SMS PMS hon, va jung ki utra loi fong van hon. I will now refine your content so it is more technically correct, more aligned with SMS PMS thinking, and more suitable for interview answers. Chao Jiao Tin Pai Sua La Hong Noi closed monitoring, Ma Noi closed monitoring of main engine parameters. The first correction is that we should not say closed monitoring, but closed monitoring of main engine parameters. Nghia La Theodoi Sat, Theodoi Kshu, Huong, Va, Fatien, Bat Tuong, Truok, Kitan, alarm huak damage. It means close observation, trend monitoring, and detecting abnormalities before they become alarms or damage. Barn, Trachen Hiem Sua Do E Ki Mai Chin Jang Chai Tren Bien. 1. The 2E's responsibility when the main engine is running at sea. Kito Jang Si Passage, Do E Kong Chi, Nhin Mai Jang Chai Bin Tuong Lak Song. During sea passage, the 2E must not assume the job is done just because the engine is running normally. M5 Zachan Han Rang Mai Jang Chai on Jin, Sak, Kanbang, Hio Kwa, Va Trong Gioi, Han Maker Manual. You must confirm that the engine is operating steadily, cleanly, evenly, efficiently, and within the maker's limits. Tức là em phải theo dõi không chỉ giá trị tức thời mà cả xu hướng vận hành. That means I must monitor not only the instant values but also the operating trends. Jung Roy. Exactly. Mai Chin Tren Bien Vai George Quan Li Theo. For Muk Tio. Safety, reliability, fuel efficiency, and early defect detection. The main engine at sea must be managed with 4 objectives: safety, reliability, fuel efficiency, and early defect detection. Quitrin Theo Doi Mai Chin Tren Bien Theo Tong Buok. Step-by-step procedure for monitoring the main engine at sea. Buok Moto. Sak Nahan Tien Trang Kai Tach Hiente. Step 1. Confirm the current operating condition. Jiao Cha, Mphai Biet Tao Jang Che full away, slow steaming, heavy weather, Ek mode, Heiko Hanche Jak Biet Nautu Bridge Huak, Si Kong. At the start of the watch, you must know whether the ship is running full away,
slow steaming, in heavy weather, in ECA mode, or under any special limitation from the bridge or the CE. Kong 5 Viet Co Kong Viet Bao Tri Nao Zhang and Huang Jin main engine readiness He Kong. You must also know whether any maintenance work is affecting main engine readiness. Bok Hai. Theo Doi Thong, So Chin Mot Kach Ko He Thong. Step 2. Monitor the main parameters systematically. Kach Thong So Em Neola Jung Huang, Nuhung Phai Noi Romot Jiu Rat Quan Trong. The parameters you listed are in the right direction, but one very important point must be stated clearly. Moi Gia Trin Hiet Jo, Apsuat, Joan Hot, Va Gioi Han Van Han Jo Phi Theo Instruction Manual Kua Maker Va Setting Thuk Te Juok Duyet Train Tau. All temperatures, pressures, viscosities, and operating limits must follow the maker's instruction manual and the actual approved settings on board. Kach Kon Soenhu, JCW, Tam Moi Gen, Tam Moi Ba Jo Si, Scavenge Air, Sao Air Cooler, Bon Moi Gen Bon Moi Lam Jo Si, Hey Lo Koang Bon Moi Lam Jo Si, Chila Gia Tritam Kao Thong Gap, Kong Phi Op Kong Cho Moi Tau. Figures such as JCW 80 to 83 degrees C, scavenge air after the air cooler 40 to 45 degrees C, or low around 45 degrees C, are only common reference values, not fixed limits for every ship. Buokba, Theodoin Hiedjo Kiksa. Exhaust gas temperature la mo trong hung chi dao kuin hat kwa tin trang chai trong si lan. Exhaust gas temperature is one of the strongest indicators of combustion condition inside the cylinders. Em kong shin hintung gia tri riangle. Ma fei nhinjokan bang yua kachi lan vaksu huang theotai. You must not look at each value separately only, but also at the balance between cylinders and the trend against load. Niu mut unit kao hon han kach unit kon lai. Em phang hi jen chai kem. Fun Kong Ju, Sabat Thuong, Hevan Je Quet Ki. If one unit is significantly higher than the others, you must think about poor combustion, uneven injection, abnormal exhaust behavior, or scavenging problems. Neu, Mot, Unit, Thap, Bat Thuong, Kung Hong, Juoch, Vuisam. Vai Ko de la misfiring, sensor problem, Hai Luong Hien Liu, Kong Jung. If one unit is abnormally low, do not be happy too early, because it may indicate misfiring, a sensor problem, or incorrect fuel delivery. Buok Bon, Theodoi jacket cooling water temperature. Step 4. Monitor jacket cooling water temperature. JCW temperature Phi on Jin Trong Dai Maker Cho Feb. The JCW temperature must remain stable within the maker's permitted range. Nuam Thine Hiet Jo Dao Jong Hio, Em Phi Kiem Travan Jiu, Kien Hiet Jo. Hio, Kuala Mat, Airlock, Vatin Trang Bomb. If you see large fluctuations, you must check the temperature control valve, cooling effectiveness, airlock, and pump condition. JCW, Qua, Tup, Ka, Dalam, Qua, Trins Chai, Kem, Tui U, Va, Tung, Mai Mon Lan. Too low, a JCW temperature can worsen combustion and increase cold corrosion or cold wear risk. JCW, Qua, Kao Lai Gang Gui Ko Quan Hiet. Giam Joban Dao, Va An Huang, Jo Tin Ke Kwa Mai. Too high a JCW temperature increases the risk of overheating, reduces oil durability, and affects engine reliability. Buok Num, Theodoi, Hiet Joki Quet, Sao Air Cooler. Step 5. Monitor scavenge air temperature after the air cooler. Air cooler outlet temperature Hey scavenge air temperature, Sao cooler Phi Fu Hop Voi Jiokien Tai Va Jiokien Nuok La Mat. The air cooler outlet temperature or scavenge air temperature after the cooler must be suitable for the engine load and cooling water condition. Known Hiet Jo Nai Tang, Em Phi Hi Jen air cooler ban, Lu Luong Nuok Lam Mat Kem, Hiet Jo Nuok Bien Kao. Hoak Hiu Suat turbocharger Thay Joy. If this temperature rises, you must consider a dirty air cooler, poor cooling water flow, high seawater temperature, or change turbocharger performance. Scavenge air qua nong lamgiam, luong kong ki, nap hung, ichva un huong chat luong chai. Excessively hot scavenge air reduces useful charge air density and affects combustion quality. Buok Sao,
Theo doi nhiet jova ap suat dao boi tron. Step 6. Monitor lubricating oil temperature and pressure. Lubi oil temperature va pressure luon, phi ji kong hao trong sui ngi qua m. Lubricating oil temperature and pressure must always be considered together in your mind. Niet jo, tung, qua muk, ko, the lam, gyam. Jo, nhot, va, keo, ap, swat, swang. Excessive temperature can reduce viscosity and pull the pressure down. Ap, swat tap, lai truk tiebja doa o truck. Crosshead, guide shoe, batuan bosusong kon kwa mai. Low pressure directly threatens bearings, the crosshead, guide shoes, and the overall survival of the engine. Voin hiu tau. Low inlet temperature kwang bon moilam jok lagia tritong gap. Nungem tuyat joy 5 manual kwa mai train MV Cruven. On many ships, an LO inlet temperature around 45 degrees C is common. Nung ban phai tuyat joy tuan teo huang dan kwa jong ko juak lup train MV Cruven. Buok Bay. Theo doi fuel oil temperature viscosity va pressure. Step 7. Monitor fuel oil temperature viscosity and pressure. Voi fuel oil, kong chi noi niet joma fi noi of viscosity va pressure. With fuel oil, you must not speak about temperature alone. You must include viscosity and pressure. Need jo fo juak ju chin je jot jo nhot pun pu hop tai engine inlet hoak viscosity control point theo theat kehi thong. FO temperature is adjusted to achieve the correct injection viscosity at the engine inlet or at the viscosity control point according to the system design. Noon hiet jotap qua, nhien leo jak hon atomization came chai sao tung kui va tung can. If the temperature is too low, the fuel becomes too viscous, atomization worsens, combustion becomes poor, smoke increases and deposits build up. Noon hiet, jo kao, qua jo nhot, qua thap, bomb, va injection equipment, ko, the lam, vx, kong, toi, u. If the temperature is too high, viscosity becomes too low, and the pumps and injection equipment may not operate optimally. Pressure kua fo supply kung fai on jin, vidao jong apsuat thuong bao hiu, vanje lok bom eringris, huak jiu kien kong on jin. FO supply pressure must also remain stable because pressure fluctuation often indicates filter problems, pump issues, air ingress, or unstable control. So, what the second engineer must do if the main engine is running at low load while at sea is actually pretty important. There are a series of steps and best practices to ensure safe and efficient operation, and, well, these need to be followed closely. Your point that every morning increase RPM for about 2 hours to blow the combustion chamber and clean the turbocharger is practically understandable. But I will refine it properly. We should not state rigidly every morning or 2 hours for every ship. A more correct statement is, when the main engine operates for a prolonged period at low load or slow steaming, the ship may require periodic load-up in accordance with maker's instructions and company guidance to improve combustion and burn off deposits in the combustion space, exhaust gas system and turbocharger. That means increasing the load according to plan and safe conditions, not by blind habit. Exactly. All right, so here's the load-up procedure during prolonged low-load operation. Step 1. Confirm with the chief engineer and the bridge that navigational conditions actually allow a load increase. Step 2. Don't carry it out when the ship is in confined waters, in heavy traffic, bad weather, or under restrictions from the charterer or the master. Step 3. Check the baseline parameters first, like exhaust temperature balance, scavenge air temperature, fuel oil viscosity, lubricating oil pressure, jacket cooling water temperature, and turbocharger condition. Step 4. Increase the load gradually according to the manual and bridge instructions, and, don't change it abruptly. Step 5. Maintain the engine at the suitable load according to maker or company guidance while closely monitoring all temperatures and pressures.
Step 6. Observe exhaust smoke, exhaust temperature balance, or blower cut-in or cut-out if fitted, and any unusual change in turbocharger behavior. Step 7. After the load-up is completed, return the engine smoothly to the required operating condition and record it in the engine logbook if required by the SMS. The purpose of load-up is not to force the engine, but to keep it burning cleanly and operating healthily. When special caution is needed during low-load operation. CE CHO. Prolonged low-load operation has several classic risks that the second engineer must watch very carefully. The first is incomplete combustion, producing soot and deposits on the piston crown, exhaust valve area, exhaust manifold, economizer, and turbocharger. The second is faster fouling of the scavenge space and a higher risk of scavenge fire if management is poor. The third is that cylinder conditions may become non-optimal, worsening wear patterns if lubrication and load are not appropriate. Therefore, low-load operation is not merely running the engine slowly, but a mode that requires more careful management than normal. Prolonged low-load operation has several classic risks that the second engineer must watch very carefully. The first is incomplete combustion, producing soot and deposits on the piston crown, exhaust valve area, exhaust manifold, economizer, and turbocharger. The second is faster fouling of the scavenge space and a higher risk of scavenge fire if management is poor. The third is that cylinder conditions may become non-optimal, worsening wear patterns if lubrication and load are not appropriate. Therefore, low-load operation is not merely running the engine slowly, but a mode that requires more careful management than normal. Taking performance when sailing in good weather. CE CHO. Your part about taking performance is in the right direction. I will just refine it to sound more professional. Performance taking is only meaningful when the measuring conditions are stable enough and the data are clean enough. Quai trin le performance qua main engine. Main engine performance taking procedure. Buok mot. Chon toi gm toi tiet tot. Bien tong joy m. Korsva speed on jin. Vei kong ko yo kao maneuvering ganke. Step 1. Choose a time with good weather, relatively calm sea, stable course and speed, and no maneuvering expected soon. Buok high. Shin Jashnaha Kua, Si, Eva, Foi Hop, Boy Bridge, Truk, Kitang Tai Jele Solyu. Step 2. Obtain confirmation from the CE and coordinate with the bridge before increasing load to collect the data. Buok Ba. Tang Tai Lane, Kwang, Tamoy Jen, Tamoy Lum, Fantram, MCR Huak, Bookmaker, Company Yu Kao, Kong Noi Kong Chomoy Tao, Neu Manual Gikaj. Step 3. Increase the load to around 80 to 85% MCR or to the level required by the maker or company, and do not treat this figure as fixed for every ship if the manual states otherwise. Buk, Bon, Chokach Thong, so on, Jin Huan Toan. Step 4. Wait until all parameters are fully stabilized. CE Koi. Onjin, Ojai Ngia La Tai, RPM, exhaust temperatures, scavenge pressure, FO viscosity, JCW, LO, turbocharger condition, Va ship speed, Kong Kondao, Jong Bat Thuong. Stability here means that load, RPM, exhaust temperatures, scavenge pressure, FO viscosity, JCW, LO, turbocharger condition, and ship speed are no longer fluctuating abnormally. Buok Num. Suk Hien, Lay Performance Tai Local. Tren Mo Pi, Paikwa, Hithong, Performance Monitoring, Tui Jung, Loai, Meva, Wong, Dan Maker. Step 5. Carry out the performance taking locally, on the MOP, or through the performance monitoring system, depending on the engine type and maker's instructions.
Bok sao gijai ju kach thong sokwa maichin nu load RPM fuel rack hoak equivalent command fuel consumption niu su scavenging pressure scavenge air temp exhaust temp tongue unit LO pressure LO temp JCW temp turbocharger speed nuco va cache du lieu hu tro lien quan. Step 6. Record all main engine parameters such as load, RPM, fuel rack or equivalent command, fuel consumption if available, scavenging pressure, scavenge air temperature, exhaust temperature of each unit, LO pressure, LO temperature, JCW temperature, turbocharger speed if available, and all relevant supporting data. Buok Bay. Lay du lieu to bridgegum draft. Trim, ship speed, course, wind force, sea state. Vadong, Che, New, Bao, George. Step 7. Obtain bridge data including draft, trim, ship speed, course, wind force, sea state, and current if available. Buok Town. Captain Hat, Vao, performance report. Va, Sosan, Voi baseline, Kuhoak, sea trial, reference, data, Kua Tau. Step 8. Update the performance report and compare it with the previous baseline or the vessel's sea trial or reference data. Buok Chin, No Ko Lech Bat Thuong, Kong Chi Lu Giai Tu Ma Phai Kimo Huang Jiu Tranguyen Naha. Step 9. If there is abnormal deviation, do not just file the paper. Initiate investigation into the cause. Tức là performance report không phải để làm đẹp hồ sơ, mà để phát hiện máy đang khỏe lên hay yếu đi. That means the performance report is not just for nice paperwork, but to detect whether the engine is improving or deteriorating. Jung Ban Chat Roi. That is exactly the right understanding. Common mistakes when taking performance readings are, well, more common than you might think. Many people take performance readings, but the data become useless because of a few basic mistakes. The first mistake is taking readings while the ship is rolling heavily or speed is not yet stable. The second mistake is recording data before the engine has stabilized long enough after load increase. The third mistake is failing to obtain bridge data, making it impossible to explain differences between measurements. The fourth mistake is looking only at absolute figures without comparing trends. In your last point, ME scape down lube oil iron testing, every voyage has the right meaning, but the correct term is scrape down oil iron content testing or cylinder scrape down oil analysis. This is a very valuable tool for monitoring the wear condition of liners and piston rings. And I will correct one more important technical point. The sample is not always taken from the common scavenge drain pipe. The correct sampling method must follow the maker's manual and the engine's design sampling points, usually from the cylinder scrape-down drain point or the designated sampling arrangement for each unit if fitted. Procedure for scrape-down oil iron content testing goes like this. Step 1. Confirm the sampling timing according to the PMS or the vessel's voyage routine. Step 2. Prepare the correct maker or company-approved test kit, a clean sample bottle, identification labels, and suitable PPE. Step 3. Take the sample from the correct designated sampling point, ensuring it is representative and not contaminated from outside. Step 4. Carry out the test step by step according to the kit procedure. Step 5. Record the result cylinder by cylinder where possible, and do not combine them in a way that destroys diagnostic value. Step 6. Compare the result with the limits and trend guidance in the maker's manual, and do not judge only by a single isolated sample.
Step 7. If one unit shows increasing iron content, it must be assessed together with exhaust temperature, cylinder oil feed rate, scavenge inspection findings, piston ring condition, liner wear indications, and load history. My memory tip is this. The iron test does not answer everything, but it gives you an early signal showing which unit may be starting to wear abnormally. Nukat kwasat tung, kong juof voikat luanchiko moten guyan han. If the iron result increases, you must not jump to the conclusion that there is only one cause. Fai kiem tratong hop, buok mod, kiem tralai jotin kekua mauva kachtu. Buok hai. Jui chuvoilich sukuachin cylinder jutrong kachu en truk. Buok ba. Zem cylinder oil feed rate ko jang kwatap hoak kong fu hop nien liu lu huin. He kong theo policy jang abdung tren tau. Buok bon kim tratem exhaustem balance day. Piston underside scavenge inspection findings nu ko. Vakak dao hio blow by hawk can bat thuong. Buok num bao cia ejaquiet jin follow up nu retest inspection adjustment hawk mo defect report. Jai laban tra loi maoan chinchoem. Gun hung chuyen nung heap. Here is the model answer I have refined for you, concise but professional. During sea passage, the second engineer must keep close monitoring of all main engine operating parameters in accordance with the maker's instruction manual, vessel SMS and PMS. Particular attention is given to exhaust gas temperatures, jacket cooling water, temperature, scavenge air temperature after the air cooler, lubricating oil temperature and pressure, and fuel oil temperature, viscosity, and pressure. All values must be assessed against the actual engine manual limits and trend history, not by fixed assumptions only. When the main engine has been operating for a prolonged period at low load, periodic load-up may be carried out, weather and navigation permitting, in accordance with maker and company instructions, in order to improve combustion and reduce fouling in the combustion space, exhaust system, and turbocharger. When weather conditions are favorable, main engine performance readings may be taken at a stable higher load, typically around 80 to 85% load if permitted, after all parameters have stabilized. Engine data, together with bridge data such as draft, speed, and sea condition, are recorded and entered into the performance report for trend analysis. In addition, scrape-down oil iron content testing should be carried out as required by the PMS or voyage routine, using the approved sampling point and test procedure, and the results must be compared with maker guidance and previous trends. Kaunai Fong Ven La Rat Kung. This is a very strong answer for an interview. Than, no jiu quan trong hat la the nai. Than, remember the most important point. My chinch train bien kong hong vi mot con sok sao shuat hien bat ngo. A main engine at sea usually does not fail because of one bad number appearing suddenly. No hong vin goi trukong, hinra, shuhuang sao, jang, hin, than. It fails because the watchkeeper does not recognize the bad trend developing. Raw chief. Understood chief. Msithio doi sat thong so, bam manual, lam performance jung jio kien, vadung scrape down oil test nu kong ku fat hien monsum. I will closely monitor the parameters, follow the manual, take performance readings under proper conditions, and use scrape down oil testing as an early wear detection tool. Tot, jo moila, kachmot times, anber domen, soxene that sugyu maiko trensuot hantrin. Good, that is how a real 2E keeps the engine healthy throughout the voyage. Main engine maintenance at port, well, it follows the PMS job order. If the vessel is sailing on a long voyage, cleaning and inspecting the scavenge airbox and under piston should definitely be carried out. The ship will need to be immobilized, so you should ask the chief engineer or captain first. Then, hold a toolbox meeting and a safety meeting and assign the jobs. Prepare a risk assessment and an enclosed space entry permit. Open the door of the scavenge box to ventilate it properly. After ventilating, check the oxygen content inside the chamber. About 20.9% is okay, and you should check the oxygen using a gas detector. Cleaning is carried out, and after finishing the cleaning, you can go inside for inspection. Step by step, you will inspect the piston crown and also clean the cooler, as well as the lube oil and fuel oil filters.